Yes. So good evening and a very warm welcome. എല്ലാവർക്കും ഒരു ജെന്റിൽ റിമൈൻഡർ, എല്ലാവരും സെഷനുടനീളം മ്യൂട്ടായിരിക്കുക. മാമിന്റെ സെഷൻ തീരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെഷൻ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ. സോ ബാക്ക് ടു ദി സെഷൻ വിതൗട്ട് മച്ച് ado, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തീമാറ്റിക് ടോക്ക് അർബൻ പ്ലാനിംഗ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട്, പോർട്ട് ആൻഡ് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലാണ്. ഈ ടോപ്പിക്കിൽ എക്സ്പേർട്ട് ടോക്ക് തരാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഷൈനി അനിൽകുമാർ ആണ്. വെൽക്കം മാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനും ഒരു വെരി വെരി വോം വെൽക്കം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പീക്കറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സെഷൻ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാനും മിസ് രാജശ്രീ, KDSCലെ സീനിയർ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓവർ ടു യു രാജശ്രീ. Thank you, Rosmi. Am I audible? Yes, you are. Yes. Okay, thank you. Ma'am, namaskaram. It's an honor to introduce our esteemed guest speaker for today's thematic talk sessions. We have special guests with us today who brings us a wealth of knowledge and experiences related to our YIP theme, urban planning, transport, and harbour engineering. Please join me in welcoming our distinguished guest speaker, Dr. SHYNI ANILKUMAR, Assistant Professor at the NIT Calicut since 2006, with a PhD from Department of Architecture Planning at the Indian Institute of Technology, Dept. She has made significant contributions in the field, specifically in areas such as climate-induced hazards, disaster risk management, and urban planning. Her expertise extends to publishing journals and presenting papers at various conferences. Notably, she played a crucial role in formulating guidelines for housing planning in flood-prone areas post the 2018 floods in Kerala. She has actively participated in organizing faculty development programs, international conferences, and workshops. She served as a member consultant for Total Habitat Development for Attapadi Hill Area Development Society, and she was the principal investigator of research project funded by UNDP India. She is providing guidance for PhD students as well. And now, I welcome you, ma'am, to kick off our thematic talk show today and share your valuable insights with us. Over to you, ma'am. Okay, thank you, madam, for your warm welcome. And shall I continue in English or a mix of English and Malayalam? Mix of English and Malayalam. Okay, fine. But slides are in English. That's okay. No problem. No problem. Okay, fine. Okay, yeah. So I think I'll be able to share my screen. Yes, you yeah, can no. share. One second. Is my slide visible? Yes, it is visible. Yeah, okay. So, a warm welcome and good evening to all participants. അതെ, എങ്ങനെയാണ് ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ? സ്കൂൾ കുട്ടികളാണോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് കുട്ടികളാണോ മെജോറിറ്റി? It's a majority of school from school itself. School only. Okay, fine. Okay, so though the topic is like transport and harbour engineering along with urban planning, I've just tried to come up with a generic presentation so that students will be able to pick ideas on certain topics and then proceed further. Probably when they try to ideate things. So അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ PPT. I'm not harping on any specific technical solutions as such. പക്ഷേ towards the end, I'm trying to give certain key domains in which probably the students can further identify problems related to that. Okay. So to set the context,
Probably കുട്ടികൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ്. Because now by 2030 we are supposed to attain certain goals, especially in the context of urban area. So adil there are almost 17 goals. ഈ ഗോൾസിൽ 11ാമത്തെ ഗോളാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ ഗോൾസും നോക്കുവാണെങ്കിലും ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റി ഗോൾസുമായിട്ട് എല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെക്കൻഡ് ഗോൾ സീറോ ഹങ്കർ, അതായത് നമുക്ക് ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എനി പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഗെറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർ ഫുഡ്, റൈറ്റ്? അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ, right? So how can we come up with solutions which will provide us ample amount of food for every community? So that gives some indication towards how do you plan your agricultural activities or farming activity in urban area. Okay, അടുത്ത goal നോക്കുവാണെങ്കിൽ it is good health and well-being. So we have enough and more health infrastructure, but still we are facing a lot of health related issues, right? So something is lacking in the health infrastructure. So it could be related to infrastructure or medicine, or it is also related to the environment we live. അപ്പം എന്തെങ്കിലും എൻവയോൺമെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ആവാം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൊല്യൂഷൻ ആവാം. സോ പൊല്യൂഷൻ മേ ബി കമ്മിങ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് അതർ സെക്ടേഴ്സ്, റൈറ്റ്? സോ ഹൗ ക്യാൻ വി എൻഷുർ വെൽ-ബീയിങ്? സോ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റിലേറ്റഡ് ടു city planning, right? Then if you take another probably kind of situation like industry, innovation and infrastructure. So industry is leading to lot of issues, right? നമ്മൾ കാണുന്ന climate related or weather related issuesനൊക്കെ ഒരു മേജർ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ്, or ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രി, there are varieties of industries. അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, സോ ദാറ്റ് വി ആർ ഏബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് എ ബെറ്റർ എൻവയോൺമെന്റ് ഇൻ ദ അർബൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. സോ അനദർ വൺ ഇസ് ലൈക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വളരെ വൈഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇസ് നോട്ട് വെരി ലോക്കലൈസ്ഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്ലോബൽ ഓൾസോ. ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു മെനി അതർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് വെൽ. ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇസ് ഓൾസോ ലീഡിങ് ടു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ്, റൈറ്റ്? Different types of vehicles are using different types of energy, and they are producing different types of emissions, right? So that is also leading to climate change, right? So in cities we are facing a lot of flooding and other issues which are triggered due to global climate change as well as local climate change. Water supply. So sixth goal is clean water and sanitation. So water supply ki namku there are issues we are facing with supplying water abundantly in the cities, right? So that is also related to sustainability in the city area. So അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ കോംപ്ലെക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. It is not alone transportation. It also has cumulative effect of impacts from different infrastructure. For example, housing issues are not really evident. ഷോർട്ടേജ് മാത്രമല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോ വീടുകളിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിലും there are many issues. So slum is an issue. So നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്ലം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു ബെറ്റർ ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റി, അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ ഒരു ബെറ്റർ എൻവയോൺമെന്റ് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ എല്ലാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. So this is, I have set, I've included for setting the context. Now let's see what are the major challenges of urban development. ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ആണ്. സോ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ആണ്. സോ ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് വി റിക്വയർ ലോട്ട് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്, വി റിക്വയർ അതർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൗസിംഗ് ആണ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണ്, വാട്ടർ സപ്ലൈ വേണം, സാനിറ്റേഷൻ വേണം. ഇതിനൊക്കെ വി ഡു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻസ്. നമുക്ക് സിറ്റിയിൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡേ ഉള്ളൂ. ഈ ലാൻഡിനകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഫിറ്റ് ഇൻ ചെയ്യണം. സോ വിൽ ഗോ ഫോർ മൾട്ടി സ്റ്റോറിഡ് ബിൽഡിങ്സ്
we'll go for, fast movement of people and goods and services, for which we require, transportation facility. Different, modes of transport is required. All these infrastructure developments are leading to a major cause, that is greenhouse gas emission. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ഡെക്കേഡിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഗ്രീൻ ഹൗസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ്. സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ എനർജി മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ എനർജി മിനിമൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പം ബിൽഡിംഗ് ലെവലിൽ എങ്ങനെ എനർജി മിനിമൈസ് ചെയ്യാം, വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ എങ്ങനെ എനർജി മിനിമൈസ് ചെയ്യാം, വാട്ടർ സപ്ലൈയിൽ എങ്ങനെ എനർജി മിനിമൈസ് ചെയ്യാം. സോ വി റിക്വയർ ലോട്ട് ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻസ് ഇൻ ദീസ് ലൈൻസ് ആസ് വെൽ. സോ എക്കോണമി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ഫോക്കസ് ഓൺ പ്രോബബ്ലി പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, these are at the fag end of innovation. Population increase then leading to the final impact of greenhouse gas emission. Now if you look at Indian cities, since we want to solve the problems that we are facing in context of India. സോ അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് the urban sanitation and waste management ആണ്. സോ അത് സിറ്റിയിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സാനിറ്റേഷൻ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് ലാക്കിംഗ്. ആൻഡ് there is also a large population is living in slum area. സ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ഹൗസിങ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൗസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് മാത്രമല്ല, ഹൗസിങ് വിത്തിൻ ദി ബിൽഡിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ആണ് റിലേറ്റഡ്? മേ ബി കൂളിംഗ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാം, കംഫർട്ട് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാം, ലൈറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, വെന്റിലേഷൻ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ എല്ലാ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ വെന്റിലേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവർക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വേറെ എന്തൊക്കെ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമുക്ക് ഒരു ഹൈ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എനർജി ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ലയൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ഈസി ആക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എനർജി ഇന്റൻസീവ് ലെസ് ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഇന്നോവേഷൻസ് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ സൈഡിലും ഹൗസിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരാനുണ്ട്. ഇനി ഹൗസിംഗിൽ വേറൊരു സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഹൗ ഡു വി മീറ്റ് ദെയർ റിക്വയർമെന്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കുട്ടികളുടെ റിക്വയർമെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഏജ്ഡ് പോപ്പുലേഷൻ. അപ്പൊ ഏജ്ഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഇപ്പൊ വളരെയധികം കൂടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. സോ ഇവർക്ക് വീടുകളിൽ എങ്ങനെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂവബിൾ മൊബൈൽ ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? അപ്പൊ അതിന് എന്തൊക്കെ ടെക്നോളജി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആർക്കിടെക്ചറൽ അല്ലാതെ ടെക്നിക്കൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പം റിട്ടാർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ആണ് ഉള്ളത്? അത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ലെവലിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ലേണിംഗ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈന്യൂട്ട് ലെവൽ ഇഷ്യൂസ് വിച്ച് നീഡ് ടു ബി സോർട്ടഡ് ഔട്ട്, വിച്ച് ആർ നോട്ട് റിയലി coming to the forefront of or for technical solutions. Okay, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ തലത്തിൽ ഈ ഇന്നോവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു. ഓക്കെ, ഇപ്പം പല പ്രോഗ്രാമിലും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, ട്രാഫിക് മാനേജ്മെന്റ്, അതാണ് മേജർ ഇഷ്യൂ എന്ന്. പക്ഷെ അതല്ല, നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലെവലും എസ്പെഷ്യലി ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നതും അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ടാക്കിൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഹൗസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലം റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസിനെ കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നെ വേറൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂ ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ലോക്കൽ ലെവൽ സൊല്യൂഷൻസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഡാറ്റ എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഡാറ്റ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 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 ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതെങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും?
അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസർ ഡിസീസുകൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സ്ലോ മൂവിങ് ഡിസീസസ്, സ്ലോ ഇമ്പാക്റ്റിംഗ് ഡിസീസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഡാറ്റയാണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഡാറ്റ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാനും ആ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാനുമുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. So since transportation has been mentioned as a major part of the discussion today, I've included some of the issues related to transportation sector as well. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സെക്ടർ റിക്വയേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജി. ഇതിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ലീഡിങ് ടു ലോട്ട് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡൽഹിയിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് വളരെ വളരെ പുവർ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് അല്ല. സോ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓക്കെ. അപ്പം എയർ പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത എന്തൊക്കെ എനർജികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഹൗ ടു കൺവേർട്ട് ദ എനർജി സോ ആസ് ടു മിനിമൈസ് ദി എമിഷൻ ഇൻ ടു ദി എൻവയോൺമെന്റ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള മെക്കാനിസം എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വെഹിക്കിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഡിസൈൻ? Okay, that should be minimizing the pollution, or what all materials can be added so that the pollutants can be minimized. Okay, so air pollution related ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആലോചിക്കാം. And carbon dioxide emission, that is also related to air pollution. Another major issue that we all face is the noise that the vehicle is producing, right? ഓക്കെ. അപ്പം അതിന് വേറൊരു സിസ്റ്റം ഇല്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾസിനകത്ത് ഈ നോയ്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇംപ്രൂവ് അവർ ഹെൽത്ത്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ സിറ്റി, അല്ലെ ഇഫ് യു ഗോ ടു മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റീസ് ലൈക്ക് മുംബൈ ആൻഡ് ഡൽഹി ആൻഡ് ഓൾ, നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ ഒരു ക്രൗഡഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്. ഓക്കെ. അപ്പം ആ ലൈനില് വൈ ഡോണ്ട് വി തിങ്ക് അബൌട്ട് എന്താണ് സിസ്റ്റം, നമുക്ക് ഈ നോയ്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റം എന്താണ്, അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വെഹിക്കിളിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിന് എന്താണ് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസ്, എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അക്വസ്റ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ അക്വസ്റ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ അക്വസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സൗണ്ടിനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെഹിക്കിളിനകത്തുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലേ? അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി ഓർ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഉണ്ടോ? അത് നമുക്ക് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ പൊല്യൂഷന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് എക്കോളജിക്കൽ ഫുട് പ്രിന്റ്. ഐ എം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. പിന്നെ ട്രാഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. പ്രോബബ്ലി ഒരുപാട് ഇന്നോവേഷൻസ് ആ ലൈനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്റലിജന്റ് ട്രാഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഏറ്റവും വളരെ ഒരു ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്. ഇപ്പം ട്രാഫിക് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നതിലുപരി ട്രാഫിക് എങ്ങനെ നമുക്ക് പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ കൂടെ ട്രാഫിക് മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാർക്കിംഗ്, ഒരു സിറ്റിക്കകത്ത് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഏതാണ്, അത് അവൈലബിൾ ആണോ അല്ലയോ, അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? സോ നമ്മൾ ഒരു സിറ്റിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല ഏത് ട്രാഫിക് ലൊക്കേഷൻ, ഏത് പാർക്കിംഗ് ലൊക്കേഷനാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതെന്ന്. So there can be an automatic system, which will give us some information regarding in which route, whether which parking area is free. Okay. സോ അപ്പം അത് ടൈംലി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മേ ബി നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സോ ദാറ്റ് വി വിൽ ബി ഡി റൂട്ടഡ് ടു ദാറ്റ് പാർക്കിംഗ് ലോട്ട്. സിമിലർലി നമുക്ക് റോഡ് എങ്ങനെ വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മുടെ സിറ്റിയിലും നമുക്ക് വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിസ്റ്റം ഇല്ല. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട്, അതായത് നമുക്ക് റോഡിൽ നിന്നും റോഡിലെ ബ്ലോക്കുകൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പ്രസിങ് എനി ബട്ടൺ ആൻഡ് ഓൺ. ഓക്കെ. അങ്ങനെ ഒരു ബാരിയർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ വെയർ ഇൻ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ട്രാഫിക് ആർ മൂവിങ് ടുഗെദർ. പിന്നെ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആക്സിഡൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ്. നമുക്ക് നല്ല സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, സർവൈലൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻസ് ആർ നോട്ട് റിഡ്യൂസിങ്.
അപ്പം അതും ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു പെഡസ്ട്രിയൻ ക്രോസിംഗ്, ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള പെഡസ്ട്രിയൻ ക്രോസിംഗ് സിസ്റ്റം, so that accidents can be minimized, vehicle man accidents can be minimized, അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾ ടു വെഹിക്കിൾ ആക്സിഡൻസ് ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെ സിസ്റ്റംസ് ആണ് പോസിബിൾ. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് വാട്ട് ആർ ദി നുവാൻസസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻസേഴ്സ്. ഈ സെൻസേഴ്സ് നമുക്ക് എവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ സെൻസേഴ്സ് എത്രത്തോളം ഡാറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും, അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത് എങ്ങനെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് അതൊരു ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി ഡിജിറ്റലി ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, another problem is how do you minimize the motorized vehicle. അപ്പൊ നോൺ മോട്ടറൈസ്ഡ് സെക്ടറിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ഓർ മിറ്റിഗേറ്റ് മെനി ഓഫ് ദി ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ടു എയർ പൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ട്രാഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് വെഹിക്കിൾ മാനേജ്മെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദി പാസഞ്ചർ ആസ് വെൽ ആസ് ദി vehicle need to be further innovated with some maybe software and data analytics methods. Now I will take you to another scenario wherein we have been talking about smart city. Okay, iപ്പം സ്മാർട്ട് സിറ്റി ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് വെറിൻ നമ്മുടെ സിറ്റീസ് ഒക്കെ വി ആർ ട്രൈങ് ടു മേക്ക് സ്മാർട്ട് സിറ്റി. അപ്പൊ അതിൽ ഒരുപാട് ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ട്. അതിപ്പോ സ്മാർട്ട് മൊബിലിറ്റി ആണ് ഒരു ഡൊമൈൻ, സ്മാർട്ട് ഹെൽത്ത് ആണ് ഒരു ഡൊമൈൻ, സ്മാർട്ട് എക്കോണമി, പിന്നെ സ്മാർട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, പിന്നെ സ്മാർട്ട് ഹെൽത്ത്. ഇത്രയും ഡിഫറെന്റ് ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്കൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാർട്ട് മൊബിലിറ്റി ആണ്. അതായത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അതൊക്കെ അത് പല സിറ്റീസിലും ഈ മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡിസ്ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫോർ ദാറ്റ് ഓൾസോ വി റിക്വയർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ. Data need to be collected and communicated. Okay, ചില ഫോറിൻ അബ്രോഡ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് പല മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടും വളരെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഭയങ്കര ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം നമുക്ക് വേണം. അപ്പം ഈ സ്മാർട്ട് സിറ്റി ഡിസൈനിലും ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാലഞ്ചസ് ആണ് ലൈക്ക് കാർബൺ എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് സ്മാർട്ട് സിറ്റി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയാലും ഈ കാർബൺ എമിഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക് ഒന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസ്, ടെക്നിക്കൽ സൊല്യൂഷൻസ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. അനദർ മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് സ്മാർട്ട് സിറ്റി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ റെസിലിയന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മളിപ്പം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും എങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലഡിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്ലോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ സേഫ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. ഇപ്പം ഹാർബർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ഡാമേജോട് കൂടി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് സസ്റ്റൈനിങ് വിത്തൗട്ട് എനി ഡാമേജ്, പക്ഷേ വിത്ത് മിനിമം ഡാമേജ് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെസിലിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് waste management is again has been considered as an issue in the case of smart city context. പിന്നെ കുറച്ച് ഡിജിറ്റൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആണ് സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ. സോ അതിലെങ്ങനെ നമുക്ക് ഡാറ്റ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഡാറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ പറ്റും. ദെൻ പബ്ലിക് സേഫ്റ്റി. ഓക്കെ, അത് എന്താണ് ബെറ്റർ സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ സർവൈലൻസ് ഓഫ് ദി locations and maybe the points where we expect movement of the people and movement of maybe different category of people in different parts of the city. So idilum certain highlights have been already mentioned as a part of a smart city design challenges. Okay, so now I will ma'am, just an interruption ma'am, sorry for it. Slide change ആയിട്ടില്ല. Okay, you were ഏത് slide ഇപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്? It's in the first itself, like then you should have told. No, sorry. Yeah, that's okay ma'am, like we didn't want to interrupt your session, that is why. Oh my god, now is it changing? Also a suggestion ma'am, if you can put it on the slideshow mode. It is in the slideshow mode only.
But it's you have not not shared. visible likewise here. Oh my God. Then you should have told no. I was thinking like it is visible to you. I have put it in the slideshow mode and I have been moving from my side. Didn't come to you? I will Not share. yeah. Now the slides are moving. Now the slides are moving. Ma'am, you have shared only the slide, no, not the slideshow mode. Yes, yes. I shared that only. One But it second. I shows. will. I will share once again. I Okay, will yeah. close and share Yeah, thank once you, ma'am. again. Oh, sorry. You should have told me right at the beginning. I was under the impression that it is moving. No, ma'am. Seriously, we didn't want to interrupt you. That is why. Oh, okay. One second. Let me stop sharing. Okay, ma'am. I'm trying to share once again. Okay, sure. I shared. Can you see? No, ma'am. Actually, you're sharing the I not I not put the it in slide. I put it in the slideshow mode. No, actually, ma'am. When you put the slideshow mode, after that you select the slideshow mode to share. Actually, you're sharing the slide, not the slideshow mode. That both are different one. One second. One second. I'm trying to share again. Okay. See, I'm sharing the window. Okay. Hello. Ma'am, Can you would you hear? like to put it on my chat? PPT. Yes. See, I'll try once again. It is Okay, I'm sure, sharing sure. the window. Okay. 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 Where my PPT is kept open. Got it. Okay, got it. Okay. I shared. Now Ma'am, actually, no. it When is you click, showing. not it's when we see that it shows your actual slide, not the slideshow mode. Both are Can you different. see my slides now? Yeah, yes, ma'am. But Slides it's are not visible. slides are Slides are visible, but visible now. yes, Okay. Is it moving? Yeah, it is yes, moving. it's moving right now. Okay. Is it visible at least now? Yes, Yeah, yes, it is yes, visible. visible. Shall we continue like this No, no then? problem, ma'am. No You can problem, ma'am. continue. You can Actually, do. I'm doing in the right way, but maybe because of network issue, it is not. I am then clicking slideshow presentation mode, and then it is showing sharing here. Okay, ma'am, you're in the second slide right now. Second slide Where is I visible. explained about sustainability development goals. Okay, okay, Okay. fine. Fine. So now Okay. I've with this slide, I was talking about the context of India. Okay, okay. Okay. Oh my God, you should have told me then itself. Okay, this is my fifth slide where I've been focusing on transport Transportation sector. infrastructure facilities. Sixth slide where I've been, You're focusing presently in on this the smart slide. city, You are talking about smart city. Yes, smart city solutions. Okay, yes. I think I'll go to the next slide. Whether it is seen Sure. now, Yes, need of the hour. It is visible. need of the hour. Okay, I think I can Okay. continue like this. Yes, sure, sure, ma'am. Sure, ma'am. It is visible. So now I have tried to club everything together so that the students will get an idea about which are the areas they can focus on when we think about urban planning context. Okay. So there are different components as I've already mentioned. Now adding on to other infrastructure facility like water, mobility, waste, there are components of energy, building and green areas. Okay. And food also has been considered as a major focus area in the urban context, so where we can think of urban farming. So what are the technological solutions for starting urban farming? So there are many countries wherein urban farming has been integrated along with urban infrastructure planning, so that they are sustainable and self sufficient for producing a part of their food they want. So what are the different types of agricultural solutions, farming solutions, which can be implemented at the city level, or probably even in fact at the building level as well. Okay.
So which I want to focus, because there are many solutions related to mobility and water and waste. So but in which we are lacking focus on urban farming or urban food safety. Another area is urban park. So what are the different solutions for green areas. Okay, so where probably we have to think about vegetation and what are the best suitable landscape that is required for a city. And now coming to building, now the context is net zero building. Okay, net zero energy building. That means we should use minimum energy for maintaining, for operating as well as maintaining the building. Okay, so now it is the context of net zero energy, wherein we should definitely have technological solutions for constructing the building as well as operating the building. സോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്, നമുക്ക് എനർജി മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ആ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് വി ഡോണ്ട് റിക്വയർ മച്ച് ഓഫ് എനർജി എംബോഡിഡ് എനർജി കുറവായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. സോ എനർജി കൺസംഷൻ ഓൾസോ വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് വേരിയസ് ലെവൽസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. അനദർ ഇഷ്യൂ ഇസ് എനർജി. ഇപ്പൊ എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള, അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വെഹിക്കുലർ മൂവ്മെന്റിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എനർജി മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബിൽഡിംഗ് ലെവലിൽ എങ്ങനെ എനർജി മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന് എന്തൊക്കെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻസ് ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ ഇറിഗേഷനിൽ നമുക്ക് സോ വാട്ടർ ഹൗ ഡു യു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻ വാട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ ദ സിറ്റി കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രെയിനേജ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം. ഇപ്പൊ വാട്ടർ സപ്ലൈ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം എങ്ങനെ നമുക്ക് ലീക്കായി പോകുന്നു നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ മീറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം അത് ഏതൊക്കെ ലൊക്കേഷനിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ വാട്ടർ ലീക്കേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു റിമോട്ട് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, എന്നിട്ട് ആ സിസ്റ്റം നമുക്ക് എങ്ങനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇറിഗേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഓവറോൾ ഒരുപാട് ഡൊമൈൻസ് നമുക്ക് അർബൻ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അനദർ പോയിന്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഗ്രീൻ റൂഫിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് എനർജി കൂളിംഗ് എനർജി നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഗ്രീൻ റൂഫിംഗ് സിസ്റ്റം. അപ്പൊ ഗ്രീൻ റൂഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ടെക്നോളജിക്കൽ സൊല്യൂഷൻസ്. നമ്മളൊരു ഗ്രീൻ റൂഫിംഗ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ടെക്നോളജിക്കലി എങ്ങനെ നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് ലീക്ക് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് എന്തൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ ആണ്, നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത്, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐഡിയാസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. സോ ദ വേ ഫോർവേഡ് ഇസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ സിറ്റി ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ എക്കോസിസ്റ്റം ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് അഗെയിൻ സജഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രോബബ്ലി ഇഫ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സ്മാർട്ട് ലിവിംഗ് ആണ് ഒരു സജഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. അതായത് ഈ സ്മാർട്ട് ലിവിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലൈഫ് മാനേജ് ചെയ്യാനും പറ്റണം. അപ്പം സേഫ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, സോ ദാറ്റ് ടെക്നോളജിക്കലി നമുക്ക് ഇന്റർവെൻഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു കറണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന് എന്തൊക്കെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് സ്മാർട്ട് ലിവിങ്ങിന്. സ്മാർട്ട് മൊബിലിറ്റി, അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മൾട്ടി മോഡൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡാറ്റയാണ് ആവശ്യം. ഈ ഡാറ്റ നമുക്ക് എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതെങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ അത് പ്രോസസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് റിലേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഐ സി ടി സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് മൊബിലിറ്റി ആയിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്മാർട്ട് പീപ്പിളിനെ തന്നെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അത് ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് സൊസൈറ്റി എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏജ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ പാർട്ടാക്കിയിട്ട് അവരുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ സ്മാർട്ട് പീപ്പിൾ എന്തൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്, എന്തൊക്കെ ഡിവൈസസ് ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, സോ ദാറ്റ് നോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് devoid of the smart facilities.
പിന്നെ സ്മാർട്ട് എൻവയോൺമെന്റ്, അതിൽ ഏറ്റവും സജഷൻസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്സ്. ഓക്കെ, ഈ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഓറിയന്റഡ്, വെജിറ്റേഷൻ ഓറിയന്റഡ് അല്ല. ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എനർജി മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഗ്രീൻ എനർജി ഓപ്ഷൻസ്, അതിൽ എന്തൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഗ്രീൻ, സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കം അപ്പ് വിത്ത് എ ഗ്രീൻ അർബൻ പ്ലാനിങ്. ഇതാണ് കുറച്ചൊരു ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ അതർ ഇഷ്യൂസ് ആർ ലൈക്ക് സ്മാർട്ട് ഗവേണൻസ് ആണ് ആൻഡ് സ്മാർട്ട് എക്കോണമി ആണ്. അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു പോളിസി ലെവലിൽ വരേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ലിവിങ്, സ്മാർട്ട് മൊബിലിറ്റി, സ്മാർട്ട് എൻവയോൺമെന്റ്, ഈ 3 ഡൊമൈൻസിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഇന്നോവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ്മാർട്ട് ഹോം ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഹോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വി ആർ തിങ്കിങ് ഓൺലി അബൌട്ട് മേ ബി സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി. പക്ഷെ സ്മാർട്ട് ഹോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സേഫ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റി മാത്രമല്ല, അപ്ലയൻസസ് മാത്രമല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്മാർട്ട് ടെക്നോളജി എങ്ങനെ നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എനർജി എങ്ങനെ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെ ടെക്നോളജിക്കൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ യൂഷ്വലി നമ്മൾ വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് സ്മാർട്ട് ഹോം എന്ന് പറയുമ്പം ആലോചിക്കുന്നത്. പിന്നെ സ്മാർട്ട് വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ്, സ്മാർട്ട് സാനിറ്റേഷൻ സിസ്റ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് റിസർച്ച് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ആലോചിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സ്മാർട്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് മെഡിസിൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അബൌട്ട് ഐഡന്റിഫൈയിങ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസീസസ്, so that we are able to see that what immediate solutions can be given. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് സജഷൻസ് വെൽ ഇൻ അഡ്വാൻസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സ്മാർട്ട് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ്, ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഓൾറെഡി അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്മാർട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് ഏറ്റവും നീഡായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യം. സ്മാർട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വെതറിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ സീഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ആ സീഡ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും, അത് എത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് എന്തൊക്കെ മാന്യൂർ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ലൈനിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി റിസർച്ച് നടത്താനുണ്ട്. പിന്നെ സ്മാർട്ട് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, ഇപ്പോഴും വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിറ്റി ലെവലിൽ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് സിറ്റീസിൽ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ലാൻഡ് ബേസ്ഡ്, അതായത് നമ്മൾ ലാൻഡിൽ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡംപ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തിട്ട് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ടു എനർജി സ്കീമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വേസ്റ്റ് ടു എനർജി സ്കീമിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എനർജി നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിൽ ഒരുപാട് ടെക്നോളജിക്കൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. അതിലും ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടത്താനുണ്ട്. വേസ്റ്റ് ടു എനർജി, ഓക്കെ. ദെൻ കണക്ടിവിറ്റി. ഇപ്പം കണക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു മേജർ കണക്ടിവിറ്റിയാണ്, മേ ബി മേജർ മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണക്ടിവിറ്റിയാണ്. അതായത് നമ്മളൊരു മേജർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നോ മേജർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിന്നോ നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസിലേക്കോ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്കോ നമ്മൾ എത്രയും ഫാസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ യൂബർ, ഓല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും അത് ചില സിറ്റീസിലൊന്നും അത് പ്രോപ്പർലി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് അല്ല. അപ്പം അതിന് ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അത് ടെക്നോളജിക്കൽ ചാലഞ്ചസ് ആവാം, ഡാറ്റ റിലേറ്റഡ് ചാലഞ്ചസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ചാലഞ്ചസ് ആവാം. അപ്പൊ സ്മാർട്ട് കണക്ടിവിറ്റി, ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിമോട്ട് ലൊക്കേഷൻസിലേക്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് ട്രാഫിക് മിനിമം ട്രാഫിക് ഉള്ള റൂട്ടിലൂടെ നമുക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണക്ടിവിറ്റി പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സബ് ആയിട്ടുള്ള ഡൊമെയിൻസ് നമുക്ക് ഈ കണക്ടിവിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരുപാട് സ്മാർട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എനർജി മാനേജ്മെന്റിലാണെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് മീറ്റർ, റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി, എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ്. അപ്പൊ സ്മാർട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു
ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻ ആണ്. പക്ഷെ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ആക്ച്വലി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പം അതിന് എന്തൊക്കെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്റർവെൻഷൻസ് വേണം, എന്തൊക്കെ ഡിവൈസസ് വേണം, ആ ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മീറ്ററിംഗ് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ ചെറിയ തോതിൽ വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്ററിംഗ് സെൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റിലും മീറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഒരു നീഡായിട്ട് ഒരുപാട് റിസർച്ചിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ലീക്കേജ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി മോണിറ്ററിംഗ് ആണ് വലിയ ഇഷ്യൂ. നമുക്ക് പലപ്പോഴും വീടുകളിൽ കിട്ടുന്ന ചില ലൊക്കേഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില വാട്ടർ റിസർവോയറിന് വരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ലെവലിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏറ്റവും ഹൈലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ലെവലിൽ അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് വളരെ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടി ടെക്നോളജിക്കലി ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ വേറെ ഒരു സജഷൻ ഈ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിമോളിഷൻ വേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, അതെങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഒരുപാട് റിസർച്ച് അതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും അത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള അഡ്ഹസീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സോ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽ വൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ this is what I tried as a general information. The last slide, I think I would conclude with something related to transport. So there are many domains again we can work for, especially sustainable travel behavior. Okay, passenger behavior is a major aspect which are influencing the vehicular movement as well. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏറ്റവും സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണക്ടിവിറ്റി ഏതാണ്, ഓക്കെ, ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ജംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Other than vehicle, how do we take people also along with the vehicle? Okay, അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ട്രാവൽ അസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇപ്പം കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏജ്ഡ് സിറ്റിസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ച്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെന്റലി റിട്ടാർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്തൊക്കെ ട്രാവൽ അസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് സിറ്റിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സോ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഏബിൾ ടു മൂവ് ഫ്രീലി ഇൻ ദ സിറ്റി. പാർക്കിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് പാർക്കിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സോ ദാറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി ഗിവൺ റിഗാർഡിംഗ് ദ പാർക്കിംഗ് സ്ലോട്ട്സ് വിച്ച് ആർ അവൈലബിൾ. Okay, then passenger information system, this is related to public transportation development. അപ്പം അത് പാസഞ്ചറിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അത് ഹൗ ക്യാൻ ബി ഇന്റഗ്രേറ്റ് വിത്ത് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം, സോ ദാറ്റ് probably the time delay can be minimized. There are many solutions, but how do we operate and maintain such solutions are questions again. ആൻഡ് അതേപോലെ നമുക്ക് മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് പല സിറ്റീസിലും ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാം, അതെങ്ങനെ സ്ട്രാറ്റജിക്കലി നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ലാർജ് സ്കെയിൽ ലൊക്കേഷൻസിലേക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അതെങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ ബീയിങ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ലൊക്കാലിറ്റി ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് സച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, so since the topic was very wide, I thought of giving a glimpse of everything. So with this, I am in winding up my presentation. Thank you so much, ma'am. Yeah. Now the floor is open for questions. So I request the participants to unmute yourself if you have any queries. Also, you can put your queries in the chat box as well. Some ideas I think students must have already tried earlier. Maybe there are, but as I've been mentioning, there are many avenues in which they can really try to identify solutions. So are you people starting this today as the first presentation?
No, ma'am. This is actually the 10th one. Okay. മാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നതാണ് how will the transformation Kerala how will the transforming Kerala as an urban commission changes that the region? അതെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. അർബൻ Actually, I don't understand. Like, how will transforming Kerala as an urban commission changing the region? I mean, I think he's changed the region or something like that. Urban commission, I'm not getting. Urban commission changing urban area in Kerala. It is a question which is put in the YouTube. Yes, it is in YouTube chat. Okay, urban commission. See, that is something, probably at the policy level, right? Urban commission. He himself asking another question. Hi, ma'am, can you name some well-planned cities around the world? Well-planned cities around the world. Okay. Yes. If you look at regions like cities are like different regions are having different examples. Okay, in a country we'll be having cities which are ill managed, ill designed, and ill managed. For example, if you take in Singapore. Okay, in Singapore probably the transportation system is very well managed with intelligent system. Similarly, if you take Japan. Okay, there are many cities in Japan which are actually properly managed. If you take China, there are cities wherein we could see different cities wherein which are sustainable in terms of all types of infrastructure facility. Okay, so there are many examples across the globe in different countries. Netherlands, if you take Netherlands, they have planned their cities in such a way that they are highly climate resilient in nature. First question, anyway, I did not get. Urban commission, that's something related to policy. Maybe he mentioned in another way or something. I don't understand that. Yeah. Actually, ma'am, other few questions are we get it previously regarding your section. The one question is, can you discuss the key features that benefit of smart city? That? Key features and benefits of smart city. Benefits of smart city. Yes. ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്മാർട്ട് സിറ്റി. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം സ്മാർട്ട് സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൈസേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം അതായത് ഈ ഡാറ്റ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് രീതിയിൽ കളക്ട് ചെയ്യാം, അതെങ്ങനെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള അതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു സ്മാർട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നതിലേക്ക് സ്മാർട്ട് സിറ്റിയെ നമ്മൾ എത്തിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം സ്മാർട്ട് വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം, സ്മാർട്ട് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സ്കീംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൈസേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ ഹൗ ഡു യു കളക്ട് ഡാറ്റ, ഹൗ ഡു യു ഡിജിറ്റൈസ്, പ്രോബ്ലി ഹൗ ഡു യു ഇംപ്രൂവ് ദി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ, ICT, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാട്ടർ സപ്ലൈ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് ലെവലിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ടെക്നോളജി എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലേറ്റഡ് ആണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ. And another question is that what challenges might arise implementing the smart city initiatives, like similar as previous? ചാലഞ്ചസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പം അതിൽ ഞാൻ കാണിച്ച സ്ലൈഡിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡിസൈൻ കോസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടിങ്. അപ്പൊ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു കം അപ്പ് വിത്ത് സ്മാർട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, നമുക്ക് ഒരുപാട്
ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്മാർട്ട് ഹെൽത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മാർട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എർത്ത് ക്വേക്ക് പ്രോൺ റീജിയനിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പല സിറ്റീസിലും എർത്ത് ക്വേക്കിനുള്ള വാർണിംഗ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ഒരു ബിൽഡിംഗും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാർണിംഗ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങും എർത്ത് ക്വേക്ക് റെസിലിയന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 1-2 കേസസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വളരെ വൈഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, കാരണം അത് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടിങ്. നമ്മൾ ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് വരണം. അപ്പം ഈ കോസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി അവിടെ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ടെക്നോളജി ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് അവിടെ കൊണ്ടുവരണം. പിന്നെ അത് മെയിൻ്റനൻസ്, ഇതൊക്കെ സ്മാർട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് തന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഇപ്പം എനർജി മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഇപ്പം ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ലീഡ് റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ കേട്ട് കാണും. ഈ ലീഡ് റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ കുറെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് ഇന്റൻസീവ് ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പം അത് പക്ഷേ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു മേ ബി ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓൾസോ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. അപ്പൊ സ്മാർട്ട് സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സ്മാർട്ട് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്റർവെൻഷൻസും അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം, അതെങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, അതും കൂടി നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ഇന്നോവേഷൻസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ഇപ്പൊ ബിൽഡിംഗ് ക്ലീൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്കൊരു മാനുവൽ ആയിട്ട് നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? Okay, ma'am. Ma'am, one more question is there. Yeah. We have a question in the chat box. Okay. So, ma'am, won't these data collections pose a risk to privacy? 1 second. I'm trying to look into the chat box. Okay. നിങ്ങളെന്താ, what did you ask? Ma'am, won't these data collections pose a risk to privacy? From Manu Priya. ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ഒരു പ്രൈവസി റിലേറ്റഡ് ആസ്പെക്ട്സ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിനാണ് നമുക്ക് വി ഷുഡ് ബി, ദ യൂസേഴ്സ് വിൽ ബി വോളണ്ടറിങ് ടു ഗിവ് ഡാറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പം പ്രൈവസിയെ ബ്രീച്ച് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പം ട്രാഫിക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പ്രോബ്ലി വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദി മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരാളുടെ മൂവ്മെന്റ് ചേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അതൊരു പ്രൈവസി ബ്രീച്ച് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മള് സോ ദേ ഷുഡ് ബി സം കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഫ്രം ദി ഏജൻസി ഹു ആർ കളക്ടിങ് ദ ഡാറ്റ, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഓൺലി ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെന്റ്. ഓക്കെ, അതെപ്പോഴും ഒരു റിസ്ക് തന്നെയാണ് ശരിക്കും. The question is very rightly placed. പക്ഷെ we need data ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡാറ്റ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Okay, there are some questions. Okay. There are. How that's from YouTube. So here, how will transforming Kerala as an urban commission change the region? That question itself is not complete. As an urban commission change. Sorry, I cannot, really catch hold of that question. Ma'am, he is the person previously asked on that YouTube question also. I understood. Is he's having some more queries. Can you name some well-planned cities around the world? That I've already answered. Yeah, already answered. Yeah. Recently, Kerala cabinet made a decision to transform the entire state to an urban city in 25 years. So yeah, so that's all he said. I think the question is the previous one. Okay. He's not connecting it, but somehow, yeah, this is what he has written. And also he said, is this talk done to inspire us in creating solutions to problems we face? Yeah, that's all from him. Okay. Yeah, anything else? And one more is, another problem of urban cities are waste management. Can you tell some ideas about it? Yeah, that's another question. That's what I told. In the case of waste management, a major scheme from the government is waste to energy technique. Okay, so how do you transform the waste to some form of energy?
So adile namukku vendathu, so we need to actually identify what is the kind of waste. Okay, നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു സിറ്റിയിൽ തന്നെ. ഹൗസ് ഹോൾഡ് ലെവൽ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റൽ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഐഡന്റിഫൈ വാട്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേസ്റ്റ് വിച്ച് വിൽ ഹാവ് some sort of energy in it. So that requires collection of the waste from different holdings and then segregating it at a proper time based on the nature of the waste. So we need to understand what are the nature of the waste. അപ്പൊ അത് എത്രയും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യണം, അതെങ്ങനെ സോർട്ട് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് അത് എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ എനർജി ആക്കാൻ പറ്റും. വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി, whether it is heat energy or whether it is any other types of fuels or for example ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മള് പിന്നെ ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അപ്പൊ അതേപോലെ ഏത് വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഏത് എനർജി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ആ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യണം. ആ വേസ്റ്റ് ഏതാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ വേസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ അതിനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഏത് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണം, അതിന് നമ്മൾ ഏത് അതിനെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫോമിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു സൂട്ടബിൾ ഫോമിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിനെ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇന്റർവെൻഷൻ. സോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, വേസ്റ്റ് ടു എനർജി എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും അത് ഒരുപാട് റിസർച്ച് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. അത് ഓരോ വേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, പ്രോബബ്ലി അത് ഈ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കെമിസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് പേപ്പേഴ്സിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. അവരാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ ക്യാരക്ടറൈസേഷനും അങ്ങനത്തെ സ്റ്റഡീസ് കുറേ ചെയ്യുന്നത്. കെമിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഓക്കെ, എനിത്തിങ് എൽസ്? Do we have any more questions? Which are the other sessions? I just out of curiosity I'm asking. We actually have 27 themes, ma'am. So 27 themes. Okay. So this is one among them. And yesterday, in the last few days, we had something on assistive technologies, then problems of elderly, data science. Okay, fine. Yeah. Okay, actually, if I had been asked to give only on urban planning, probably we could have more focused on some more focused theme areas. Okay. Transport itself need to be maybe given multiple sessions. Very I think. elaborate. Okay. Because passenger management is something different, traffic management is something different, parking management is something different. Okay. So because അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് എന്നാലും അതിന് വളരെ കുറച്ചുകൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ അവർക്ക് No, I can understand, ma'am, because my background is in civil, so I can relate it. Yeah. Anyway, okay. Anything else? I think that's it for today. We shall wind up the session. So thank you so much, ma'am, for that insightful session. It was actually on a short notice. Yes, it was. I understand that. But thank you so much, ma'am, because you touched upon everything that is possible in this. That such is give some domain area so that probably they can read and then identify the details in which they can work upon. Yes. That's what. Hope it was useful for the students. Yes, it was. Sure, it was. So thank you so much, ma'am, on behalf of KDISC and all the participants out here. I'm sure everybody will ideate in this particular topic. So once again, thank you. We shall meet again soon. Yeah, sure. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much for considering me. I think I have done some kind of justice to the role sure, given. Ma'am. Very much. Yeah. Okay, fine then. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you.